Chifo mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebunye ya enu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụlụ ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eli anyị front and back faji asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na eziokwu TV plus kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration evangelical mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata isiokwu anyị our today's topic bụ positive and negative dreams. Positive and negative dreams. Ihe ọ ga-abụ ịlụ na nlọ mara na nke a dị mma maọbụ na nke a dị njọ so na ihe anyị chọrọ ịkwụwa tata ihe gbasara nlọ mana bifo anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Juun agabago n'iru ị nwekwara ike isonye na ya bụ aja anyị kwuru na ị nwere ike isonye na aja anya bụ aja maka na distansị abụrụ ebara ya na aja anyị na-achụ na tempụl maọbụ n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ yes distance is not a barrier. Ihe abụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu ị nwere ike isonyere anyị na aja yes aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe mana anyị anaghị eshow testimony maọbụ ihe ọrụ na social media you know why ọ bụrụ ihe anyị dị maka ebe mana ihe anyị na-agwa gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike then ka anyị gabazie n'iru na ihe ndị ọdị kwesịrị ịma ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer requests. Then make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. Yes. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewe ya 3 prayer requests debe na altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa agwụ n'isi ụtụtụ a ejegori m na tempụl chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge a na nke ọnwa ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja mee saraka n'afa mmadụ dum
gbagota na temple chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum. Then jekwazie n'ebe nchụaja gbuo ebu emesịrị aka nwanne chụba aja n'ike dị na aja a na-achụ n'Igbo maka na Igbo bụ ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere m na aja ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ị na-anụ taa, chaatị m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 ma ọ kwanụ 08138243871. I repeat 08138243871. Ma ọ bụ ị na-anya na screen gị na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị from Eziokwu TV Plus ma ọ bụ na YouTube. Yes, na anya na screen gị ga-afụ this numbers mbọ. Ọ bụrụ na for any reason na ị na-awọchị anyị n'Eziokwu TV Plus mana ị nwere ike ịwọchịchị ya maka na NEPA were ọkụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-awọchị nkụzi a wọchịkwazi over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. Anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa ebe anyị ga-ese ntị ya dịka anyị si mara nkụzi m. Ụfọdụ ga-asị dibịa ọ na-ekwu otu Baịbụl. Yes, ihe m ji ekwu otu Baịbụl bụ na m na-achọ ka m ji si n'ihe ịma wee kọwalụ gị ihe ịmarọ. Mana echefukwana na m nwa bụ I was once a Bible scholar. Yes, so mana ebe anyị chọrọ isenta na ofu ebe anyị chọrọ ịgụ na Baịbụl ka anyị wee buttress ya the point anyị dị maka ebe taa bụ Genesis 37:6-8. Genesis 37:6-8. Mana o ruzie oge anwa anyị ga-agụpụtara gị ihe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị bụ nlọ dreams. Mana anwe ihe nchọ ka anyị kọwalụ gị ka i wee nwee ike ghọta ihe nlọ bụ na etu esi wee ke mmadụ, etu esi wee waya mmadụ. Wee kwuo na enwelu ya spiritual you. Enwere spiritual you, that is the spiritual man, the core man, the spirit in you. Then enwelu the physical you. The physical you bụ the earthly clock, that is the body, your physical body. You know the physical you. Now, wee kọwalụ gị na spirit nọ n'ime mmadụ bụ nyanwa bụ the core man, while the flesh bụ ihe eji wee cover the spirit ka the free spirit wee nwee ike nọ n'ụwa wee nọdụwuo. Maka na without bond the two of them together, you cannot trap spirit in one place. Maka na spirit bụ mmụọ. Spirit nwere ability to travel to a far distance and far range. Spirit nwere power ịbata na ụlọ alọk. Maka na spirit bụ mmụọ. Spirit enwere flesh. Spirit asị gịnị bụ mmụọ? Asị na mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ na-enwere arụ anaghị afụ anya ma ọ bụ n'onu ma ọ metụ ya aka. Spirit. So spirit enwere flesh, so spirit can penetrate anywhere. So in order to keep spirit one place, wee nye gị the earthly clock dịka akwa iyi wee na-eme exist in this gross material. Mana ihe chọrọ ka nkọwalụ gị bụ na spirit mmadụ ọbụla nwere radiation, nwere radiate power. Then likewise your flesh nwere radiation, your flesh na-eremit. Onye akpatara o ji abụ na ịkpọta like mmadụ 20, 30 dewe ha n'ime one room, obere oge heat ebido mebe. Ma ya kpatara heat ji eme bụ na maka ihi na na-enwego so many radiation. Ndị mmadụ na-eremit because of too much overcrowded people in that particular room. You notice na that room ga-ebido mebe heat. Mana ọ bụrụ na ofu onye na that room ma mmadụ na-abụ, ifo na the radiation adịrọ too much, so ọ ma eme heat. Ịghọtara ya? So ihe njikọwara gị ihe a bụ na ịghọta na ahụ mmadụ on his own, as long as ahụ mmadụ dị, ahụ mmadụ na-radiate heat. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na the spiritual you na-radiate, yes, radiation. Then your physical you na-radiate. So two of the radiation na jam together will firm more up. And when the spiritual you radiate, the physical you radiate, we're more bonded. All nyabone dendo na nande dendo. I want to hear that. Yes.
Na-ede ndụ na ana ndị dị ndụ bụ na the radiation of the spirit you and the radiation of the physical you bond wee dị ndụ na ana ndị dị ndụ. Now, kedu ihe na-eme mgbe anyị na-arahụ ụra? When you are asleep, ime ihe a na-akpọ kọmputa. Ọ bụrụ na ime ihe a na-akpọ, achọrọ m ka m wee kọmputa wee illustrate gị ihe m chọrọ ịkọwara gị. Abịa na kọmputa, enwere ihe a na-akpọ na kọmputa is fully on. Nwere ihe a na-akpọ na kọmputa na-ashọtụrụ ya down, that is n'ọnyụgo anyụ. Nwee ihe a na-akpọ hibernating maọbụ na laptọpụ maọbụ na kọmputa na-eti dị asleep. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na kọmputa gị dị on, ị ma na ọ dị fully awake, dịka etu isi wee mụrụ anya na-anụ olu nkịta, ị dị fully awake. All the organs dị n'ahụ gị na-arụ ọrụ 100%. Mana when computer is shut down, ị ma na kọmputa adọghị totally off. Ọ bụrụ na ọ na mmadụ asị na onye a anwụgo, ị ma na ọ dị totally off. Mana ọ bụrụ na kọmputa na-arahụ ụra, that is na-etu ihe na-anọkọta arahụ ụra, ị ma na kọmputa na ihe a na-akpọ hibernating nọ na sleep. Ihe ọ pụtara dị kọmputa nọ half on, half off. Ị ghọtara ya? Ihe ọ pụtara bụ na the kọmputa ga-consume less battery maka na ọ dịrọ fully on. Ihe ọ pụtara na some part of that computer na-arụ ọrụ mana some part adịghị arụ ọrụ. The same thing bụ ihe na-eme when you are asleep. When you are asleep, all the organs in your body adịghị arụ ọrụ. Onwe na-aghọta? When you are asleep, all the organs in your body adịghị arụ ọrụ. Yes. So onye agbata iji wee nọ na nlọ iji alahụ ụra. And mgbe ahụ iji alahụ ụra, ihe kpatara iji wee lahụ ụra bụ na the spiritual you, ịma na-agwa gị na o nwere radiation na-esi from your spiritual you and radiation na-esi from your physical you wee bond all together. Onye abụọ na-ede ndụ na ana ndị dị ndụ mụrụ anya. Now, ọ bụzie na ịlahụ ụra, ihe ọ pụtara bụ na your spiritual you ga-detach a little bit your physical you, because you know why? The spiritual you nwere radiation ọ na-radiate, mana physical you due to na ịlụgo ọrụ for the day, ịdịgo weak, ụlọ atụbago gị, your body radiation adịgokwu weak maka mgbe ahụ ụra na-atụ gị. Ihe ọ pụtara na you have exhausted your strength for the day. So mgbe ahụ your body dịgoro weak, your body ama enwezi ike irradiate full current. Normally your body na-radiate on a very good day. You got that? So whereby na your body radiation na-anọzi full time na-radiate 100%, ọ ga-eme the omefemzi up fully with the spiritual you. So because of that loose firmness there between the spiritual you and the physical you, all that gap there ga-eme your spirit, because your body is no longer fully connected and firming up with the spiritual you, and will go slight gap. So with that slight gap, your spiritual you can travel to far distance. Your spiritual you can travel to astral world. Your spiritual you can travel to the medium. Your spiritual you can go to some realms depending on the ability of your spirit. So with that, your spiritual you can actually travel to far distance to pick up some information on what is happening in other realms. The way, if we have an about drone, here an about drone, just a picture, then they use in a big event, crowd, no. The simple thing about at a given time, the drone gave a fenienu anwa, or go beyond ebe anya ga ekwesịrị irusha. Due to no nọzi we can capture so many things, which nweta some information na pictures ndị bịa na that particular event. Ordinarily, you want to ga amasịrị na ori ihe dị etu a na-eme, because you can travel a little bit far. Nweta some information. You got ya? Etu a ka your spirit si eme when you are asleep. So your spirit has the ability
because of that detachment, in our sleep, and we go some loose. The firmness is no longer 100%. So your spirit can actually go to the wonder in the spirit world. Mgbe ahụ ọ na-agazi na spirit world ka o nwere ike inweta some information, ihe na-emegasị, ihe megoro eme, ihe ka na-eme present, ihe ka ga-eme n'iru. Ọnya ka a na-akpọ dream. Now, can I what you don't know? Because like I always say, what you don't know remains a mystery to you and not to all. Ihe nchọrọ ka nkọwala gị bụ na in this brain, human brain, o nwere ike ọ bụrụ na ị nwere idea, e nwere ihe a na-akpọ frontal brain, where the back brain, ị nwere idea. That frontal brain ị na-afụ bụ intellectual brain. This frontal brain is intellectual brain. All this brain ka iji aghọta ihe, nye earthly concept. Yes, all the intellectual brain. Now, but this back brain, I don't can use all the simplest terms. Then on a medical line, I don't can go front and back where describe where. Now the back brain, what the spiritual brain. Nowadays, because of over cultivation of the brain, the intellect, the frontal brain is bigger than the back brain. But on a very good day, naturally, equal. The back brain with the spiritual brain, or the brain boss, or the brain boss, and then with the connectivity between the back brain and the frontal brain. Now, the spiritual you with information of how things work in the spiritual realm, or pass here to the small brain, the back brain. Then the back brain will transmit it to the frontal brain, because frontal brain is the intellectual brain. The frontal brain will now give that particular information or receive from the brain, the back brain. When you see earthly interpretation, and the opponent will serious connection between their back brain, both the spiritual brain and the frontal brain. Upon a Lossian law, a putano to got you off ma. Man opponent will severe, the frontal brain, the link between the back brain and the frontal brain. If only we get the tanola in aka kamelo, in aka kama kero the meaning. You know, you may be unsure of what actually transpired when we are asleep. So, Korean Nekumake. Here Nekumake Abona. It was where I am mad. Abron, you pay attention to your back brain. I can tell you now, your back brain is like the antenna that is bringing information concerning what is happening in the spiritual realm. Now, on all the guy, if you ever amount to satellite dish now the camera there now connecting what is in the air. What is in the air? Then transmit here to your decoder and your television the inside. You are working with the visual. We can for the what is happening in the air. Now, if you are watching me from Ezeoku TV Plus, am I going on all free to air channel? Now, here you make water, man know what you hear in the air. Going with television and decoder inside your house. Then the outside antenna, outside dish will magnet it and pass it so that it will now be obvious. Maybe a designer welfare. You got that so now law, but he actually the picture, the mind in the picture when we are asleep. Now, a person I didn't know can go take about a marriage alone. On you can not establish here. You not establish here when I hear marriage alone love as a result of detachment from the firmness of the spiritual you and the physical you. That gap, the spirit gap, in which we wander around. Now, I got a gun. Now, I bet you now no we go again along with positive law, when negative law. Oh, well, the whole law got a law, a malo, now all is not well. Mobroni won't pay attention to your spiritual you.
O nwere nlọ ga-agba ome ịmanụ positive, nwee nke ga-agba ome ịmanụ negative. Yes. Example, ka mmalụ ofu a. O nwere ofu nlọ ferolo wee lụọ ụlọ ebe ọ fụrụ nama cow, 7 cow. 7 cow wa dị very ahụ dị ha mma, ha rijuru afọ ọfụma. Mgbe ọ fụchara 7 cow a ha gafere, o nekwa anya ọzọ fụkwa anọda 7 cow ndị a tachachara ahụ, the tiny. O wee gbaghara ihe a pụtara. Echefuna na Joseph onye ọkanlọ bịa kọwarịa ihe ya bụ nlọ pụtara, wee gwa ya na arụ ịsaa na-abịa n'iru na ha ga-enwe akụnụba, nri ga-adị n'obodo ha nyafụ ahụ ga-adị onye ọbụla mma. Mana arụ ịsaa nke a gacha, na arụ ịsaa ọzọ ga-abịanụ na a ga-enwe ụgarị, na agụụ ga-adị, na a ga-enwe họnga, na ndị mmadụ ga-eji eze wee kpee ekwere. And Joseph kọwara ya bụ etu a ka o sikwa wee dị. Ị ghọtara ya? Nlọ bụ ihe na-enyere anyị aka ka anyị mara ihe na-eme individual, ihe ga-eme ka anyị mara ihe nọ na the astral world, then ka anyị wee nwee ike dị prepare ka ihe ụfọdụ ihe ghara ime anyị n'inyo by sudden. So nlọ bụ a way the spirit ji communicate to us in the physical ka anyị wee kee nkwụcha. So nlọ bụ a good gift ka ọ bụ. Nlọ bụ ihe ị kwesịrị inwere aṅụrị for, ma ọ bụrụ na ị pay attention to your spiritual you ka ị wee nwee ike na-enwe the right interpretation. So abịazie na nlọ, enwere nlọ dị mma like nke efere akịta, ifugo na nlọ abụ to pre-warn him about what is going to happen in future. Mana enwere nlọ bụ the immediate. Example, ebe anyị agụrụ anyị na Bible taa, m gwara n'onye bụ the center of our Bible reading today bụ Genesis chapter 37 from 6 to 8. Nke ahụ positive nlọ of ihe ọma dị ka ime n'iru. Ebe Joseph na ụmụnne nọ, Joseph wee rụọ nlọ ka a gụziere anyị na Genesis, maka na ọ bụrụ ntị m ụka ntị unu, so that ka enwee ike nụ na akwụkwọ Bible. So gụọrọ anyị Genesis 37 6 to 8. Genesis 37 6 to 8. Joseph said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." Verse 8. His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" They hated him and more because of his dreams and what he said. Thank you. I brought him all country on. Dreams are real. You wear the right interpretation. And that's what we're going to give, but your dream will be correct or wrong, depending on the healthiness of your back brain and the frontal brain and the communication therein. Now, Joseph called Joseph a dreamer. Joseph lololo. We call ụmụnne niano ebe ha nọ na-azọcha ọka, ekechago ukwu ọka azọchara azọcha, nke ụmụnne echefuna na ụmụnne na-amụrụ ha bụ ibu, n'ime na-amụchara fa ha bụ ibu the 12 young men, mana n'ime na-amụchara fa nwa emesịa nyanwa abụrụ dị ọbara, yanwa so na ya bụ the last. O wee bụrụ na nọọnọzi ya na ụmụnne ya nọzi, ọka ya ekeru n'ukwu ọka wee kwụrụ ọtọ, ọka nke ya ọka ụmụnne niile wee kpọọ isi ala wee nye. O wee gwa ụmụnne ya wee na-asị ya, Joseph, kedu ihe nlọ ga-abụ? Ị na-achọ ịkọwaziri anyị na anyị niile gị ga-emecha rule over us, na ị ga-emecha bụrụ onye eze, anyị niile akpọọlụ gị isi ala. And duto na ha ama na onye ọka nlọ na nlụ ya na-eme ya bụ ihe nlọ a ọ kọrọ ha wee bute obi ọjọọ na obi mgbawa n'ebe ha nọ. O soro ihe kpatara ha ji wee lie. But let me tell you one thing about destiny. Ọ bụrụ na n'Igbo onye na-pay attention, ị ga-aghọta ihe mmụọ, ebumnobi mmụọ n'ebe ị nọ. And the destiny can only delay but can never be changed unless na gị nwa nwere that destiny edirail. O nwere ihe na-aghọta. Ọ bụrụ na gị nwa nwee that particular, ka ngwa nwantịrị ihe a ka na-akpa akara aka.
agwara m ụnụ na akara aka onye na-edu ya. And akara aka gị ọ bụrụ na Chukwu dere gị na ị ga-adị nnekwu, na ị ga-adị oturu oti, na ị ga-adị great, you will remain great. Anya ukwu mmadụ can never change it unless gị nwa na onwe gị ịpụ na the track. Mana ọ bụrụ na na remain na track ya nwe ya destiny, keep living your life the way you are instructed to live, the way okuke si wee ke gị. Esikwana ka ime ka onye a na-eme maka na ọkọcha ngwere na ọmaka oke. Mana ọ bụrụ na remain fast na your own reign, na-ebi your life uprightly, I can tell you, no human, no spirit can even change your destiny. Can we look case of Joseph as a case study? Joseph, ụmụnne out of jealous, ha wee feel kelu ka nwanne ha nke ntakịrị. How on earth ka ha ga-esi wee kpọọ isi ala wee nye ha wee gaa ngewa up ihe ha ga-eme ka ha dị sure na this particular dream abịara into fulfillment. So kedu ife ha mere? They now plan and a gang against Joseph. They sold Joseph off. They wanted to kill him, but later they spared his life because one of them said, no point killing him. Let's just sell him off as a slave. And believe in me, as a slave those days, there's no chance for you to be great as a slave. So Joseph was sold, and eventually Joseph was like resold again, and he became a slave in King Pharaoh's house. Look at what happened. But Joseph still maintained his holiness. Joseph still maintained being straightforward and honest human being. At Potiphar's Potiphar's house, because Potiphar happens to be one of the generals serving Pharaoh. Now, at that Potiphar's house, Joseph was tempted. The wife of Potiphar wanted to defy Joseph. And Joseph said, no, this will be a betrayal to my master. I can never do such. Now, you know that if Joseph had derailed by sleeping, having carnal knowledge with Potiphar's wife, believe in me, that his destiny will not come to fulfillment because he have already derailed for the path. Do you get? No matter whatever you might be see what is happening in your life as you are suffering. No. It might be you are in Akaraka that you must pass these challenging times. But let me tell you, if there is no testing, there won't be any testimony. And if there is no challenge, there won't be any champion. So, if it's a destiny in your life that will pass all those challenges of life, believe in me, it's still in your destiny and your path you must follow in order to be great tomorrow. So, Joseph was tempted. And for the fact that he remained in the right track, had even Joseph had the carnal knowledge of that particular woman, Potiphar's wife, believe in me, Joseph will remain there, having carnal knowledge, and by so they lose the destiny. Because that is not his path destined for him to follow. So I can tell you, some of you that are passing so many challenges, it might even be that you have already sold your destiny because of porridge or what is not even necessary. So remain on your track. Don't lose the sight of the ball. So here na that temptation is part of his destiny. Because that temptation is the only thing that catapulted him to where he's supposed to be. Every destiny no God not really close to the king as a trustworthy servant. But there is no way all you do well not my brother or pass this test. Are you following? You have to pass this test of proving that he's a trustworthy servant. And when the test showed up from Potiphar's wife, he passed the exam. You understand? So when somebody is thinking that he's suffering you,
maybe the person will even be the helper you need. Ka nwunye Potiphar na-ebo ya ebubo ọkwa lift ka o nyere without knowing na ọ na-enyere ya aka achieve his destiny. E wee tụba ya n'ụlọ mkpọrọ in the prison yard. From that prison yard, see how nature programmed things. Immediately he went inside the prison yard. Pharaoh had a dream and proclaimed to the entire kingdom that whoever that will explain to me the meaning of this particular dream, oh, I will make him great. And that is the opportunity, yes, Joseph had to fulfill his destiny, because he's already there that he must rule. Now, one of the prisoners that used to stay with Joseph in the prison said to a king that I know one person that can give you definition of these particular dreams. And that was Joseph. That is how Joseph became a ruler in the foreign land. Are you following? So dreams can project what will happen in present, in the past, and in future. Then let me just go to the level of positive and negative dreams. When you see yourself in the dream, when you are being crowned, when people are hailing you, when you are, you are sitting on a big a throne, and people are celebrating you, bowing down before you, is a sign. When you are see yourself in the dream, when you are giving money, is a good dream. When you see yourself in dream, when you are giving a child, or you are looking for fruit of the womb, you saw yourself in the dream when you are pregnant, is a good dream. When you see yourself in dream, when an elderly person is giving you a blessing, or decreeing, or proclaiming that you will be great in life, or giving you blessing, is a good dream. When you see yourself in the dream, your environment have changed. You see yourself living in a better environment. Maybe in the world of the living, you are living in a bungalow, but you saw yourself in the dream living in an upstairs, a duplex. Is a good dream. Let me tell you what happened in my and let me use myself as an example. Like 10 years ago, when I was in Abuja, I had a dream. I had this picture of this my compound. That particular time, we had only the bungalow, the old bungalow in the compound, and the compound was not fenced. That is how I had the dream. So, but in this particular dream I had 10 years ago, I saw myself in my father's compound, well fenced, and there is this duplex inside it. Now I opened a small gate, trying to come out in front of the house. I saw two women, shouting that, oh, look at this compound, very beautiful. Oh, because that time my father was late. They said, hi, they called my father's name and said, had they been NOB still alive, he would have seen how his compound transformed into rich man's compound. So when I woke up and remember this dream, I waved it. You know why? Before then, and that time, I'm one of those people that normally run away from their family compound. So before that time, I don't even have intention, despite the fact that I'm the first son. I didn't even have intention of fencing my compound, talk less of putting gates, talk less of even building even anything. That time, when I had that dream, I've already gone to another neighboring town called Ojoto. I bought over 2 plots there. That time I based in Abuja. That is exactly where I wanted to build. In fact, I have started building. I do the fence in there, started the foundation of a duplex there and everything. You understand? So at that point in time, my intention was, let me just don't have anything to do with my family. My intention is that if I come back for Christmas,
me and my family, we stop at that Ojoto, stay, enjoy our Xmas and go back to home. Maybe if there's any meeting going on in my village, I will just come and do the meeting and jam. I will go back. That's my dream because that time, they get to us, yes, no one against. You know, I village, you never believe now, but the Ben also. They believe in I give good. So, so when I had that dream, I was like, I went with it. You know why? Because had it been, I saw myself building that in that my new bought land. I would say, yes, this will come to pass. But believe in me, 7 years down the line, I now find myself in the village. But today, as we speak, that dream I had, when I finished facing my house, build my house, open my house, that particular day, I now had a dream. And I was told, remember that dream you had 7 years ago? Today, that dream has come to fulfillment. I want to hear now. So when you had dream of some of those good things coming your way, or when you saw yourself maybe giving appointment, secure government job, secure contract job, all these things, or you are getting married, all this, you are getting newly wife and all these things, that's a good dreams. But when you saw yourself in the dream, maybe a dog is pursuing you, a masquerade is pursuing you, people are fighting you using cutlass, maybe snake is fighting you, as in running after you, maybe a lion is running after you, maybe you see yourself every time fight, every day. Once you close your eyes, you see yourself fighting. My brother, all is not well. Or you see yourself when you had a terrible police case. Or when you see yourself in your remote village, you are living in town, but you normally see yourself living in a thatch house in the village. My brother, all is not well. Or when you saw yourself when you are being attacked by armed robbers, highway robbers, and whatever. Or when you see yourself in the dream, somebody level allegation against you, and you are being punished for what you know nothing about. Something is wrong. It's negative dream. Or when you see yourself in a bush, maybe suddenly you saw yourself inside the bush, and you can't even find a way out. You are looking for a way out, you can't find. My brother, run! Your path has been caged. When you see yourself being tormented in the dream, when you see yourself maybe you are now a master, but you see yourself where you see serving your master in the dream, washing his cars, doing his house chores and everything. After many years of being free from him, something is wrong. So when you see yourself facing some serious predicament, see yourself in the village while you are in town, and see yourself being pursued by everything, my brother, don't fold hand. Believe in me. Before anything will happen in the land of the physical, in this gross material world, this gross material world is this world you are seeing with your two kuro eyes. Then I can tell you now, before anything can happen here, that thing must have taken on form in the spiritual realm. That is why you are being asked to pray without ceasing. Because if there's a certain decision has been made, some degrees, then in the spiritual world, believe in me, you can still reverse it if we do the needful. Are you following? Remember the other day we told you the story of Hezekiah, when Isaiah visited him and told him that he will die because he stepped on toes. Now, when he was sentenced to death, he have not died though in the land of the physical, remember. But the prophet Isaiah went to him and told him, look, you have sinned against God, you will die. But Hezekiah, shows a lot of restitution and do reparation, do the needful, do all the sacrifices and whatever, bring himself down, leave his throne. His remorsefulness and humbleness really touched God Almighty, and message was sent to Isaiah. Go and tell him, because of how he humbled himself and do some rituals, because of this, he will be given extra 15 years. Are you following?
I don't know what you are passing through, but whatever you are passing through, whatever that's been shown to you in the dream, I can tell you can still be changed. Are you following? So don't give up. Whenever you see negative dreams in your dreams, my brother, my sister, do the needful. Now, if you have negative dreams, try as much as possible to do needful, to do your spiritual stuff. If you don't know what to do, consult your spiritualist, maybe for consultation. But if you had a positive dreams, I'm about to round up. If you had positive dreams, see what you do. Go to market, look for ojugo. Ojugo. Yes, go to where they are selling cola. Ask them about ojugo. Ojugo is a special cola. Yes, the best among equal. Get ojugo for me. Then come back to your house and they raise it up. You can do it outside or you can do it inside, depending on how your environment looks like. You now said, call God Almighty, your spiritual forces. Ask them that today you had a beautiful dream, positive one at that. You now ask them that you are using this cola or jugo to plead with them for them to allow that positivity, that good dreams you saw in the dream, to manifest in the land of the living. That cola, after praying